Good morning, students. Now we are going to see the third chapter of 11th standard computer science, computer organization. So in the last two lessons we have discussed about the basic functions of computer and then number systems. So in this lesson we are going to see the architecture of a computer. So how the computer designs and what are all the parts inside the CPU like that. So what are the learning objectives in this lessons are? So after completing the lessons, to know the organization of the computer components and their interconnection. So கம்ப்யூட்டரோட காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன, அது எப்படி ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்போம். அண்ட் டு நோ த ப்ராசஸர்ஸ் அண்ட் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஸோ ப்ராசஸர்ஸ் பற்றி, டு நோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெமரி டிவைசஸ் அண்ட் தேர் ரோல்ஸ் இன் அ கம்ப்யூட்டர், டு எக்ஸ்ப்ளோர் RAM, ROM and differentiate each of them, and to know about cache memory and how it improves the performance of your computer, to know the secondary devices and their usage, to know about the ports and interfaces so that external devices can be connected. So these are all the things we are going to learn in this lesson. So introduction. Computer organization deals with the hardware components of your computer system. So computer organization அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நிறைய டிவைசஸ், நிறைய ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன். இட் இன்க்ளூட்ஸ் இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ், சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட், ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் அண்ட் பிரைமரி மெமரி. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? இட் இஸ் accept input and process it and gives the result அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. பட் அந்த ஒர்க் எல்லாம் செய்யறதுக்கு we need some devices. So what are all the devices inside that one? Input output devices இருக்கும், CPU, storage devices and primary memory. So இது எல்லாத்தோட combinations தான் we have a computer. It is concerned with how the various components of computer hardware operate. ஸோ என்ன, இந்த எல்லா பார்ட்ஸும் இன்டர்கனெக்ட் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடக்கும். ஸோ அப்போ இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் ஆல்சோ டீல்ஸ் வித் ஹவு தே ஆர் இன்டர்கனெக்டட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஒன்னோட ஒன்று இன்டர்கனெக்ட் ஆகி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இது பார்க்க போகிறோம். த டேர்ம் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் லுக் சிமிலர் டு த டேர்ம் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ வி ஹாவ் அ டூ வேர்ட், கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ ரெண்டு வேர்டுமே சேம் வேர்டு தான். பட் computer architecture deals with the engineering considerations involved in designing a computer. ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோன்னா, ஒரு கம்ப்யூட்டரை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த இன்ஜினியரிங் கன்சிடரேஷன்ஸ், ஐடியாஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவோம். அதாவது டிசைனிங் பர்பஸ்க்காக பண்ணுறது. ஆன் த அதர் ஹேண்ட், கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் டீல்ஸ் வித் த ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ் that are transparent to the programmer. ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் எதை பற்றி டீல் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸ், நம்ம வந்து சிபியூக்குள்ளே இருக்கிற டிவைசஸ், இன்புட் அவுட்புட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிவைசஸ், இது எல்லாத்த பற்றியும் தான் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷனில் டீல் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பேசிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ வாட் இஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஃபார் doing processing work we need this one. So what is that? The CPU is the major component of a computer which performs all tasks. So we know this one. நம்மளோட ப்ராசஸிங் பண்ணுறது எந்த பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா CPU. So what is that CPU? Central Processing Unit. So this is the major part of a computer. So இந்த CPU தான் நம்மளோட எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே பண்ணுது. This is realized by the microprocessor which is an integrated circuit. ஸோ அப்போ இந்த CPU அப்படிங்கிறது என்ன, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர். அதாவது மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா என்ன, ஆல்ரெடி we have learnt in the generations of computer. ஸோ எந்த ஜென்ரேஷன்ஸில் இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட் வந்தது, மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்தது அப்படிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ தேர்ட் ஜென்ரேஷன், ஆஃப்டர் திஸ் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன். இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் தான், தட் இஸ் கால்ட் ஐசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். மைக்ரோ ப்ராசஸர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட். ஸோ the microprocessor were first introduced in early 1970s. ஸோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1970s. ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிப் மாதிரி தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிலிக்கான் சிப் அது வந்து. ஸோ see this one, this is called one micro processor. அதாவது இது வந்து இப்போ பார்த்தோம்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்குது. ஸோ we will see that one. Micro processor is a So microprocessor were first introduced in the early 1970s. ஸோ எப்போ அதை டெவலப் பண்ணாங்க பார்த்தோன்னா 1970s தான் ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோப்ராசஸர் வந்தது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் மைக்ரோப்ராசஸர் என்னென்னு பார்த்தோன்னா 4004 வாஸ் டெவலப்டு பை இன்டெல் இன்க். ஸோ திஸ் இஸ் த கம்பெனி டெவலப்டு திஸ் ஒன் 4004 மைக்ரோப்ராசஸர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் இன் 4004 மைக்ரோப்ராசஸர். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெவலப் பண்ணன மைக்ரோப்ராசஸர்.
So the microprocessor is a programmable multi-purpose silicon chip. So இது எதனால ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிகான் சிப், சிலிகான் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியலில் தான் நம்மளுக்கு வந்து மைக்ரோப்ராசர் இருக்கும். இட் இஸ் derived by a clock pulses. So clock pulses அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have on and off இல்லையா. So this is called clock pulses. அதாவது ஆன் பொசிஷன் ஆஃப் பொசிஷன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன் அண்ட் தென் ஆஃப் 0 volts, அதுக்கப்புறம் இது +5 volts இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுதான் நம்ம கிளாக் பல்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஆன் அண்ட் தென் ஆஃப். இதுதான் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஆன் ஆஃப் பொசிஷனில் தான் இதுதான் டிஜிட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து கிளாக் பல்சஸ். இட் இஸ் derived by clock pulses. It accepts input as a binary data and after processing. ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, எப்படி டேட்டா வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணோம். பட் என்ன டேட்டா வந்து அந்த ப்ராசஸர் அக்செப்ட் பண்ணிக்குன்னு பார்த்தோன்னா பைனரி டேட்டா. ஸோ நாம் யூசர்ஸ் நம்ம என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா we have a high level languages, பட் கம்ப்யூட்டர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி திஸ் பைனரி இல்லையா. ஸோ அப்போது நம்மளோட டேட்டாவை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை ப்ராசஸிங் பண்ணும். இட் ப்ரொவைட்ஸ் த அவுட்புட் டேட்டா ஆஸ் பர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டோர்ட் இன் த மெமரி. ஸோ நம்ம கொடுக்குற அந்த டேட்டாவை பைனரியாக அக்செப்ட் பண்ணி அதை வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணோம். ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் கிவ்ஸ் த அவுட்புட் இல்லையா. நம்ம எப்படி மெமரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ என்ன அவுட்புட் அங்கே ஆன்சராக வருதோ அதை நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். A block diagram of a microprocessor based. So what is the block diagram of a microprocessor? So normal block diagram of a computer நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா. So input unit and then CPU, output unit, memory இல்லையா. So that is a block diagram of a, what is that? Memory unit. So what is that? Input microprocessor and then output memory. So input unit போகும், நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை input devices மூலிமா அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை CPU குள்ளே கொண்டு போகும் இல்லையா. ஸோ CPU குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து we have 3 units of CPU. What are they? Memory unit, control unit, and then ALU is there, and then we have a memory also, and then output unit provides the output through the output unit. So this is the block diagram. Input devices, that means input unit, microprocessor is the CPU, then output unit, and then memory unit. So this is the block diagram of a computer. See, input devices, we are giving the output through this input devices like keyboard or mouse, and this is called CPU box, that is microprocessor. Inside the CPU we have a 3 units: ALU, arithmetic and logic unit, control unit, and then we have a register. So we have some difference between that memory and register. We will see that one. If we are giving input, it will store in that register, no, before processing and after processing and also we have a memory unit and then output device. So this is the block diagram of a computer. So in our lower classes we have learned this. And then the microprocessor is made up of 3 units. So what are they? Arithmetic and logic unit, control unit, and then register is there. So what is that arithmetic and logic unit? To perform arithmetic and logical instructions based on computer instructions. So in the second lesson also we have learned this one. No, arithmetic logic unit la enna nadakum, arithmetic operations, logical operations ellame nammaloda instructions பொறுத்து நடக்கும். And then what is it? Control unit, to control the overall operations of a computer through signals. So எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே ஓவரால் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் யூனிட். And then we have a registers is called internal memory. They are used to hold the instructions and the data for the execution of the processor. No, நம்ம கொடுக்குற அந்த இன்புட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இன்புட்ஸ் டேட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ். So next one is a characteristics of a microprocessor. So we have some characteristics. எப்படிலாம் அது ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா. A microprocessor performance depends on the following characteristics. So a microprocessor அப்படிங்கிறது என்ன, அதுக்கு வந்து 3 characters கொடுத்துருக்காங்க: clock speed, instruction set, word size. So clocks, the name itself we can get the meaning of these 3. Clock speed, that means it measures the speed. Instruction sets, for processing we are giving some instructions, no, that one. Word size, we have a word length, we know how many bits processed at a time, like that. So these are the 3 characteristics of a microprocessor. So first one is a clock speed. Every microprocessor has an internal clock that regulates the speed at which it executes instructions. So ஒவ்வொரு மைக்ரோப்ராசஸருக்குள்ளேயும் ஒரு இன்டர்னல் கிளாக் இருக்கும். ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்பீடை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது. The speed at which the microprocessor executes instruction is called the clock speed. ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எவ்வளோ ஸ்பீடில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் கிளாக் ஸ்பீட் அப்படி சொல்லுவோம். Clock speed is measured in megahertz or in gigahertz. So hertzல தான் நம்ம ஸ்பீடை மெஷர் பண்ணுவோம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அது MHz, that is megahertz. HZ அப்படிங்கிறது is for hertz symbol. So megahertz or in gigahertz, அதில் தான் நம்ம வந்து ஸ்பீடை மெஷர் பண்ண போகிறோம், கிளாக் ஸ்பீடை.
Next one பார்த்தோம்னா instruction set. So a command which is given to a computer to perform an operation on data is called an instruction. So நம்ம ஒரு instruction கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க் நம்ம பண்ணணும், அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் வி வாண்ட் டு கிவ் சம் கமாண்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த கமாண்ட் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வி ஹேவ் சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா. each and every statement is an instruction for doing an operation. So basic set of machine level instructions that a microprocessor is designed to execute is called an instruction set. So நம்ம அந்த machine level instructions இல்லையா அந்த லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி மைக்ரோ ப்ராசஸர் டிசைன் பண்ணாமல் இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இவ்வளோ டைமில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், இவ்வளோ பிட்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படிலாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் அப்படி சொல்லுவோம். திஸ் instruction set carries out the following types of operation. So in instruction set la enna operations ella nadakkum pathona data transfer, that is transferring from one place to another one place. We are giving data இல்லையா. So if you want to do an operation, if you want to do an addition, we want to give two inputs like two numbers இல்லையா. 3 5 அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் we get an output like 8 இல்ல. So அது and then arithmetic operations, அது logical operations, we are doing that true or false operations. Control flow, the control is flowing from one place to another one place, and then input and output. So these are all the operations carried out by this instruction set. அடுத்தது வேர்ட் சைஸ். வேர்ட் சைஸ்னா என்ன, நம்ம ஆல்ரெடி வேர்ட் லென்த் பார்த்தோம் இல்லையா செகண்ட் லெசன் பைனரி நம்பர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தோம்ல. the number of bits that can be processed by a processor in a single instruction is called its word size. ஸோ என்ன பார்த்தோம், the number of bits 32 bits 64 bitsன்னு இருக்கும். எவ்வளோ அந்த அட் அ டைமில் எவ்வளோ பிட்ஸ் வந்து அந்த ப்ராசஸர் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வேர்ட் சைஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். வேர்ட் சைஸ் determines the amount of RAM that can be accessed by a microprocessor. So word size அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லும் அப்படின்னா amount இந்த microprocessor வந்து எவ்வளோ RAM எடுத்து அது ஒர்க் பண்ணுது access பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம word size அப்படின்றத வேர்டில் சொல்லுவோம். word size determines the amount of RAM that can be accessed by a microprocessor. So this is called word size. So these three are the characteristics of microprocessor. என்னது clock speed, instruction set and then word size. So அதுதான் microprocessor. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்பீட் மெஷர் பண்ண சொல்லி மெஷர்மெண்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன, abbreviated as HZ is the standard unit of measurement used for measuring frequency. ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஹெர்ட்ஸ். ஆல்ரெடி யூ learned this word in physics subject. No, since frequency is measured in cycles per second, 1 hertz equal 1 cycle per second. So you read this one, this is the instruction information about hertz. So just you read base na treble na enna read பண்ணுங்க. So this is all about microprocessor. So microprocessor நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. So this is the 4004 Intel microprocessor. After that we have this is one microprocessor 8085. See this one 8085 இருக்கு இல்லையா. So இது வந்து Intelோட 8085 microprocessor. And then this is the what is that things inside the CPU. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மைக்ரோப்ராசஸர் உள்ள இருக்கும் என்னென்ன இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ have a chance to open the CPU, ஏதாவது ஒரு old CPU இருந்துச்சு அப்படின்னா you can open in that CPU and see what are the things inside. So we have these and all motherboard. So this CPU and then we have a fan and then RAM is there here. RAM இருக்கும், video card இருக்கும், hard drive இருக்கும் இல்லையா, CD ROM, yes, so SMPS box, இதெல்லாம் something inside the box. இதெல்லாம் interconnect ஆனாதான் see all these circuits இதெல்லாம் interconnect ஆனாதான் ஒரு processing அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டரோட work அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நடக்கும் இல்லையா. So see this one, this is called what is that motherboard இல்லையா. இதுக்குள்ள தான் நம்மளுக்கு எல்லா திங்ஸும் இருக்கும். motherboard RAM எப்படி இருக்கும், fan எப்படி ஒர்க் ஆகுது. So see all these things. So இதுதான் வந்து motherboard. So this is called silicon chip. பார்த்தோம் இல்லையா. So microprocessor is made up of silicon chip அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. So this is called silicon chip. So these are all the items used in this microprocessor. So up to this we will conclude, and next session we are discussing about the data communication between CPU and memory. Thank you.